2017, the new year, is here. We take a look at predicted consumption trends that will shape the Korean economy. Smartphone zombies or smombies pose a risk not only to their own safety but to the safety of everyone on the streets. We report on the risk they pose and possible solutions. Equity-type crowdfunding is becoming a source of financing for startups and SMEs. Join us for a closer look. We took a look at the national trust system and the efforts of the public to preserve cultural heritage for future generations. The new year has brought with it a wide array of new books on consumption trends to come in 2017. What will be the new trends to shape the Korean economy this year? We bring you a preview. Department stores have always been where high-end products are bought and sold. However, recently a new kind of store has opened, a luxury rental service for branded fashions. Customers have been responding with enthusiasm as they can rent expensive products at reasonable prices. 자주 입는 편은 아닌데 행사가 있을 때는 렌탈을 해서 입는 편이에요. These high-end product rental services have been growing recently with more companies entering the market. 지금 저성장기에 와 있고요. 경기가 불황이기 때문에 소비자들이 사실 명품에 대한 어떤 소유욕은 있지만은 아무래도 소유를 한다는 것은 부담이 상당히 크고요. 우리가 미니멀 시대라 해서 이제 너무 많은 것을 이렇게 이제 자기가 소유하는 게 아니라 좀 필요한 것들은 그때 빌려 쓰기도 하고 이렇게 하는 어떤 하나의 어떤 트렌드가 또 자리 잡는 과정에서도 이런 대여 서비스에 대한 또 소비자들이 몰리는 이런 어떤 경향이 있는 것 같습니다. The market for consumers in the 40s and 50s has also been showing stable growth. Last year, spending by people in their 40s and 50s on gym memberships and skincare services grew exponentially. New normal middle-aged men who invest into self-improvement are growing, leading to forecasts that they will lead consumption trends in 2017. 그동안은 이들이 개성이 없는 층에 속해 있었지만 이제는 본인들의 센스를 가지고 본인들 스스로 취향과 개성에 따라서 구매를 하고 그러한 것들로 자기를 치장하고 자기의 정체성을 뽐내고자 하는 흐름으로 많이 이제 개발이 되고 있어요. 자기 인식도 높아졌고. Single consumers who created new phrases just as solo drinking and solo dining will continue to expand their influence. Last year, single-person households became the dominant type of household for the first time in Korea. This has led to the popularity of small single-person furniture as well as household electronics. 2017년에 가장 강한 트렌드는 혼족이 주도하는 소비가 될 것 같아요. 그래서 1인 가구 시대 또는 꼭 1인 가구가 아니어도 2인 가구일 수도 있고 3인 가구일 수도 있지만 아빠, 엄마, 자녀의 경우에도 자신만의 소비 트렌드를 이제 더 강하게 발현시키는 흐름으로 갈 것 같거든요. 그리고 혼자 사는 1인 가구의 급증에 의한 혼족들도 있지만 함께 가족이 모여 살거나 혹은 유사 가족으로 모여 산다 하더라도 나의 이제 소비 취향을 뚜렷하게 나타내는 개성 시대로 이제 갈 것 같습니다. Nerd culture, which has been popular since 2016, will grow and continue to drive consumption trends in 2017. So-called nerds form a group of winner shoppers who are set to generate further growth in the toy market. 바로 이들이 30대가 돼서도 또 부모가 돼서도 아이 같은 그리고 완구를 가지려고 하는 이러한 어떤 성향이 나타나고 있어서 앞으로도 이런 완구 시장은 또 이런 키덜트를 위한 완구 시장이 앞으로 성장 가능성이 있다고 봅니다. Reflecting this trend, capsule toy vending machine stores have been enjoying huge popularity. From children to adults, the customers come in all ages. So high in demand, the toys have been replenished several times a day.
The price of the capsule vary widely according to the toys they contain. Customers keep putting coins in the machines in the hopes of getting the toy they want. 이제 두고두고 컬렉션은 볼 수가 있으니까 뭔가 볼 때마다 뿌듯하달까 그런 것 때문에 아마 소비 형식이 점점 바뀌고 있는 것 같아요. UFO doll catchers have also returned to vogue after its last heyday over a decade ago. Shops selling all kinds of figurines are also popping up every day. 개인 플레이가 많아지고 있기 때문에 자기 어떤 취미에 빠져서 자기가 좋아하는 것들에 이런 마니아 계층들이 많아지고 있다고 볼 수 있겠습니다. 이에 따른 어떤 비즈니스도 앞으로 확대될 가능성이 있다고 볼 수 있겠습니다. Still, many more consumption trends are being predicted to take place in 2017. However, what should consumers keep in mind to make the most optimal and rational purchases? 소비자들이 올바른 소비를 하기 위해서는 결국은 소비자 자신을 위한 것인데 소비자는 본인이 가지고 있는 구매력은 분명히 제한이 돼 있죠. 그럼 이 안에서 얼만큼 내 삶에 필요한 우선순위를 채워나갈 수 있는가? 이것이 이제 자기 소비의 가장 중요한 핵심 포인트가 될 것 같아요. We look forward to 2017 to see how Korean consumption trends will change, reflecting changes in our values and needs. A growing number of people dubbed smartphone zombies are using their phones when walking the streets and even while having a cup of tea. We looked into the problem of smartphone overuse, which threatens not only personal health but pedestrian safety overall. In February of last year, a major accident occurred in Germany with two trains directly colliding with each other. The accident, which resulted in nearly 90 dead or wounded, was caused by smartphone use. The operator of the railway operation sign sent the wrong signals to the two trains due to the distraction of a smartphone game. More and more people are causing accidents because of excessive smartphone use. A new term, smartphone zombies or smombies, has emerged to describe them. 이 스마트폰에 의해서 지배를 당한다는 거죠. 아무 생각도 없고 느낌도 없고 알지도 없고 방향도 없는 이런 좀비족과 같은 생활을 한다고 해서 그런 사람들을 스몸비라고 합니다. 거리에서나 또는 횡단보도에서 충돌이 일어나고 또 교통사고도 이어져서 사망에 이르고 있기 때문에 굉장히 위험한 수단이라고 볼 수 있습니다. How dangerous is it to use a smartphone while walking? Smartphone users and non-users. A test was conducted to determine the difference in the distance from which these groups of people could perceive the sound of a bell. A man listening to music on his smartphone stopped at a distance of 5.5 meters. A woman who was sending a text stopped at 7.8 meters. But the man not using a smartphone at all stopped at roughly twice that distance at 14 meters. 걸어가면서 이제 음악을 듣다 보니까 이제 옆에서 종소리가 울려도 그 종소리가 좀 잘 들리지가 않았습니다. 문자에 집중하다 보니까 소리에 되게 둔감해지는 것 같아요. 그래서 문자만 하고 가는 거는 좀 많이 위험할 것 같습니다. Smartphone use among pedestrians has also been found to be detrimental to visual perception. When focusing one's gaze downward at the phone's screen, it becomes difficult to look forward. 스마트폰에 이제 몰입하게 되게 되면 그 안전을 인지하는 기능 자체가 떨어지게 되는데 특히 청각하고 시각이 이제 흉격하게 떨어지게 됩니다. 따라서 이제 돌발상이 조금 발생하게 되면 거기에 대한 대처 능력이 떨어지기 때문에 사고가 이어질 가능성이 이제 높아지는 것입니다. Smartphone-related traffic accidents have more than doubled in the past 5 years. Accidents due to smartphones continue to occur around the world. Are there no solutions? Different countries are coming up with various measures to protect smartphone zombies. Some countries, like China, have devised pedestrian paths exclusively for smartphone users.
Germany installed LED traffic signals in the ground at crosswalks to be seen by smartphone zombies who look downward. Some states in the US have imposed fines on those who use smartphones while walking. In Korea as well, signs have popped up since last year forbidding smartphone use among pedestrians. While currently implemented only in select areas, the scale could be expanded if positive effects are observed. 전화하려고 전화번호 찾다가 오는 차 못 보고 부딪힐 뻔한 적은 있었어요. 아무래도 없는 것보다는 좀 도움이 되지 않을까요? 저런 표지 포스터가 있으면 이제 잠깐이라도 자극을 받아서 사고 나지 않게 더 정신 차리고 조심해야겠다라는 생각을 한 번 더 하게 됩니다. There are also efforts to prevent an increase of smombies more fundamentally. These include internet addiction prevention centers. Also referred to as smart rest centers, these centers operated by the National Information Society Agency are aimed at providing consultation and prevention to solve the issue of smartphone addiction. There are 17 such centers nationwide. Anyone from children to adults can request counseling, which is based on a smartphone addiction diagnostic test. 검사 결과를 합을 내보면 44점이야. 네. 일반과 잠재적과 고위험으로 나뉘어지는데 그중에 고위험에 들어가게 됐네. 기기 사용으로 인해서 일상생활에 장애가 있다 보니까 그것을 그렇게 오래 붙들고 있을 수밖에 없는 심리적 요인이라든가 뭐 가정 환경이라든가 이런 것들을 통해서 한번 원인을 탐색해보고 그 다음에 거기에 맞춰서 스마트폰을 어떻게 건강하게 잘 사용할 수 있는가에 선용의 목적을 두고 상담을 진행하고 있습니다. For those whose use of smartphones goes beyond overuse to a level of addiction, various treatments are offered including drawing and game-based therapy. Visits are also made to schools, companies, and public institutions to provide education on healthy smartphone use. Last November, the Ministry of Public Safety and Security also announced lifestyle safety measures to prevent smartphone-related accidents. 기존에 개발된 스마트폰 중독 방지 앱을 적극 활용하도록 권고해서 보행 중에는 스마트폰 사용을 자제하도록 하고 교통사고 통계에 휴대폰 사용 중 항목을 추가해서 체계적으로 통계 관리할 계획입니다. 생애별 안전교육 콘텐츠에 스마트폰 안전사고 예방 콘텐츠를 추가해서 대국민 캠페인과 교육 홍보를 앞으로 강화할 예정입니다. Smartphones intended to provide convenience are threatening the safety of the streets. Greater consideration is needed to determine how to use smartphones more effectively and safely. Equity crowdfunding allows individuals to invest in companies and content through online platforms for profit. It's been a year since equity crowdfunding was introduced in Korea. Found out about how it is fared and how it will continue to develop. Madura is a movie about nuclear power plant disaster. It is a success story of equity crowdfunding with investors chipping in online little by little to fund its production. The movie Le Tour, My Last 49 Days, had not been screened for 7 years since it was made due to problems in raising marketing funds. Last November, the production company held a premiere and tried a shot at equity crowdfunding. Response was immediate and beyond expectations. It is set to open in January, having raised 114% of its target. Equity crowdfunding is becoming a new solution for financing in the world of independent movie production. 영화가 개봉을 하려면 그 영화의 퀄리티뿐만 아니라 실제적으로 그 비용이 필요하잖아요. 근데 굉장히 많은 좋은 영화들이 많아요. 근데 그 영화들이 그렇게 기회를 갖지 못하고 극장에서 관객들과 만나지 못하고 그냥 사라져버린 경우들이 많거든요. 정말 좋은 영화들이 어쨌든 후원을 받더라도 그걸 통해서 개봉의 기회를 갖고 그리고 관객들과 만나고 이런 일들이 더 많아졌으면 좋겠어요.
Unlike donations or reward-type crowdfunding, equity crowdfunding leads to profit depending on the performance of the movie. The more people watch the movie, the more profitable the investment becomes. 영화는 몇 달 후에 결론이 나는 거예요. 원금을 회수할 수도 있는 거죠. 초기 기업인데 초기의 투자인데도 불구하고 그래서 투자 측면에서 볼 때는 뭐 투자할 만하다 이제 그런 것도 있고 단순히 후원을 넘어서 투자를 했다라는 거는 이 영화에 내가 수익을 함께 쉐어하겠다라는 의미인데 어떻게 보면 영화를 함께 만들어간다 뭐 이런 장점이 있다라고 좀 보시면 될 것 같습니다. The equity crowdfunding market has been growing each year. Equity crowdfunding was first implemented in the US in 2012 as a solution for small companies to obtain financing. In just 2 years since, 15,000 companies successfully obtained financing. This created over 40,000 jobs. The success of crowdfunding has led to the creation of jobs in the economy. 대부분의 상당 부분의 기업들이 안정적인 자금 조달을 통해서 고용 창출력이 늘어나고 또한 시장에서 이제 제품을 좀 더 원래 아이디어만 가지고 있던 차원에서 그 자금 조달을 통해서 제품을 만들고 그런 크라우드 펀딩 시장을 통해서 기업들이 보다 더 안정적으로 이제 성장해 나가고 있다라는 것들을 나타내주는 지표가 현재 발표되어 있는 상황이라서. Currently, only companies with 7 years or less of history are eligible for crowdfunding. This makes it a good opportunity for new companies. This is a pub located in Mapogu run by a craft beer producer. It has been struggling under competition with imported beers and major local brands for 7 years. Recently, the company turned to equity crowdfunding, looking to expand its production facility. The result was astonishing. It raised over $125,000 in the first round. It is about to achieve the second target as well. 주변에 홍보도 해주고 또 내가 이 회사 주식을 가지고 있다. 그럼으로써 여러 가지 마케팅 측면에서나 유리한 고지에 분명히 있다. 이렇게 생각하고 있습니다. Korea's first handmade automaker was refused investment every time due to uncertain market expectations. However, the result was different in equity crowdfunding. Ordinary car hobbyists joined the company as investors. Already, it has raised funds in 3 rounds of financing and established a subsidiary. It proved its market potential with the success of its equity crowdfunding. 자금 조달뿐만이 아니라 매출도 같이 일어나고 동시에 홍보 대사 역할도 투자자들이 해주기 때문에 상당히 의미가 있다. 특히 작은 기업일 때는 매출이 얼마큼 빨리 일어나느냐 짧은 시간 내에 또 얼마나큼 많은 사람들한테 알려지냐가 대단히 중요한데 이 3가지 기능을 한꺼번에 해주는 역할을 갖고 있어요. A year on since the launch of equity crowdfunding in Korea, and already 113 companies have been financed through the system. 광고 규제가 너무 심하다 보니까 크라우드 펀딩이 있는 줄도 모르고 또 크라우드 펀딩이 무엇인가라는 것조차도 모를 정도의 광고 규제의 강력한 광고 규제 때문에 투자자들의 이제 이러한 인식 자체도 그렇게 이 크라우드 펀딩에 대해서 넓지 못하는 것이 이제 현 상황입니다. 두 번째로는 사실 이제 제일 많이 이야기가 나오는 것이 이제 투자자들의 연간 투자 한도에 대한 이야기입니다. 우선적으로 이제 고려할 수 있는 규제 완화책이라고 본다면 기업당 투자 한도인 200만 원을 현재 조금 전향적으로 생각을 해서 이제 조금 더 현재 이제 크라우드 펀딩 시장을 관찰해서 규제 완화를 시도를 한다면 이제 긍정적인 신호가 될 수 있을 것 같고. Let's hope that the equity crowdfunding system keeps getting better with time, allowing companies and investors to grow together. Our cultural heritage and natural environment are constantly threatened by various development projects. We looked at the national trust system in which historical and natural values are protected through public participation.
This cozy-looking traditional Hanok building was the home of Lee Sang, a major modern writer of Korea. Part of the site of the home where Lee Sang lived for 20 years, it is the only trace that remains of the writer. While once in danger of being demolished, it has been reborn as a cultural and artistic space. In 2009, it was purchased by the National Trust for Cultural Heritage through citizens' donations and support from a major bank. The aim was to preserve it as a part of cultural heritage for future generations. 이곳 이상의 집은 이상이 3살 때부터 23살까지 살았던 그 집터에 자리 잡고 있는 공간입니다. 이상의 대부분의 중요 작품들이 이곳에서 탄생했다고 생각하면 될 것 같습니다. 그리고 현대에 와서는 그 이상을 좋아하고 또 사랑하고 또 알고자 하는 사람들에게 열려있는 공간으로서 누구나 찾을 수 있는 공간으로서 의의가 있다고 할 수 있겠습니다. The home of Lee Sang is currently maintained through public donations. Anyone who donates an amount as little as $1 can enjoy a hot coffee and make use of the space. 내셔널트러스트 운동에 적은 돈으로 이제 그런 운동에 참여할 수 있었다는 거에 대해서 되게 보람을 느끼고 갑니다. 시민들이 내는 돈으로 조금씩 운영이 된다는 얘기 들으니까 이 공간에 대해서 모르는 사람도 참 많고 하지만 그에 비해서 이 공간을 유지하게끔 문학이나 이상이라는 사람에 대해서 여전히 관심을 갖고 있는 사람이 많구나 싶기도 해요. The number of members of the National Trust for Cultural Heritage has exceeded 10,000, indicating a greater public consensus that cultural heritage must be protected. National trusts are expanding as citizens take on a central role in protecting the natural environment and cultural assets. 가장 중요한 이 특징은 그 시민들이 함께 지켜야 할 공동의 시민 유산을 지키고 보존하는 운동이라고 볼 수 있습니다. 따라서 이 시민이라는 것은 국가도 개인도 지키지 못하는 그런 보편적인 그 이제 보존 자산을 시민의 이름으로 소유해서 영구히 지켜가는 그런 운동이기 때문에. The National Trust movement was launched in the UK in 1895. Its aim was to cut down on the damage to nature and historical sites that accompanied the Industrial Revolution. The UK National Trust currently owns and maintains 1.5% of the UK's territory. The National Trust movement emerged in Korea in the mid-90s through actions against Greenbelt deregulation. Such motions led to the establishment of the National Trust of Korea. 현재까지 멸종위기 식물이 서식하고 있는 강화 메아마른 군락지를 비롯해서 7개의 자연 환경과 최순우 옛집을 확보를 해서 보존 활동을 진행을 하고 있는데요. 이러한 활동을 통해서 지속 가능한 보전과 개발을 통해서 인간의 삶의 질을 향상시키고 또 아름답고 소중한 자연 환경과 문화유산을 미래 세대들을 위해서 영원히 물려주는 활동을 전개하고 있습니다. The Mengsan Firefly Nature School is a natural education venue in the middle of an urban area. In November 2015, the National Trust of Korea and environmental groups purchased 609 square meters of land through public donations. The school is home to endangered fireflies and various wild plants and animals. Now it has become a public bequest which will be preserved for future generations. 중요한 것이 뭘까? 도시 옆에 있는 이런 숲들이 어떻게 보면 큰 설악산보다 더 중요하다. 그래서 그걸 찾다 보니까 이곳에 반딧불이가 산다는 걸 알게 됐고, 반딧불이 이외에도 뭐 황조롱이라든가 다양한 생물들이 살고 있습니다. 그래서 이곳을 내셔널 트러스트 운동으로 저희가 지키기 위해서 땅 한 평 사기 운동을 시작하게 된 게 2004년도의 계기가 되었습니다. The Mengsan Firefly Nature School operates family-friendly hands-on programs to promote the preciousness of nature. These eco-friendly activities, which can be enjoyed close to home without having to travel far, have been receiving a positive response. 활동하면서 다른 데서 느끼지 못했던 그런 싱그러움,
그런 거를 이 겨울산에 정난한 이런 거 보면서 너무 좋다. 많은 사람들이 참여를 하면 참 좋겠다 그런 생각을 해요. 산에 의외로 되게 동물들도 많이 살고 있어서 눈에 보이진 않지만 그 흔적들을 찾아가는 것도 되게 재밌었던 것 같고 그런 자연의 소중함 그리고 또 여기서 놀 수 있다는 그런 것도 함께 즐길 수 있었던 것 같습니다. The National Trust movement preserves natural and cultural assets in the face of the logic of development. What issues must be addressed for even further improvement? 시민의 어떤 공유 자산을 지정을 하고 지키고 또 국가도 공적 기관도 또 개인도 손을 못 대는 그런 지위를 법적으로 보장해 주는 것이 상당히 어렵습니다. 따라서 국민의 어떤 의식 변화와 또 이 운동을 뒷받침할 수 있는 올바른 법 제도의 어떤 도입이 필요할 것 같아요. Cultural heritage is being protected and fostered through the interest and affection of ordinary citizens. We look forward to an even stronger role for the National Trust movement in Korea.